Hey. He's got one sister. He's got 2 brothers and 4 cousins. But why has Apihai been elevated? Apihai is elevated because of the alignment and the alliance that Te Tau need between that old Waiohua and Ngāti Te Ata lines. Now, granted, a lot of the whakapapa points to the fact that his older cousins, and you're talking about Uruamo, Whatarangi, you're talking about Pakiorehua and Awarua, they're probably older than him. They're probably senior to him in age. But why was Apihai given that mantle? Simple. Without that whakapapa of Ngāti Te Ata and Waiohua and Ngāiwi, whakapapa coming through his mum Mohorua and through the grandfather Te Horeta, Te Tau would have had a difficult time holding on to their mana whenua and Tāmaki. Ka pai? Okay, let's cut it forward a little bit. So Apihai attends the battle at Moremonui in 1807. 1825, he doesn't attend the battle at Te Ika Ranganui. He's on his way there to fight and gets told, turn around, bro. Ngā puhi have devastated our army. Move it forward a bit. Apihai then has to oversee a segment of the people living down in the Waikato area. So he's down in the Waikato area with the people, some of the people, not all of Ngāti Whātua. There are a number of places that we're camped out, but one of them is Maunga Tautari. And then we get shifted out of there after Taumata Wiwi in 1830. We get shifted over to Te Horo because, yeah, we ended up fighting against the locals. They didn't like it, so we got moved out of there into Te Horo. And then a few years after that, they came back to Tāmaki Makaurau in about 1837, 1836. Ka tīmata te hoki hoki mai ki te kāinga. 1840, Apihai is behind the biggest tuku whenua in this region, the tuku whenua of 1840. So on the Saturday that's just gone, that there was the 181 years anniversary commemorating the tuku whenua between Apihai and the people that he represented, with the support of his cousins, no doubt. Apihai was able to tuku that whenua to Hobson and to the Pākehā. Why? Because it was a way for Ngāti Whātua to strategically gain alliances, and they were able to enter into a relationship that would have ongoing responsibilities from then right up to today, which is why we do what we do in the inner city. We go and karakia, we go and help these people who are working and living in there. Why? Because it is a legacy and a responsibility that we've inherited. Not just Apihai's uri, but the 3 hapu that Apihai represented when he, not only when he signed the treaty, but when he attended the court in 1868, Judge Fenton's court. Fenton said to him, who do you represent? And he said, I represent the 3 hapu, te tau, ngaho, te uri ngutu. Let's leave that there, eh? Yeah. Nā reira, e mihi ana ki te korauara kia Apihai. Me tērā reanga ki te toko waru. Kia Apihai, me ōna tuakana, ōna taina, me tana tuahine ia atareta, tēnei ka mihi ake kia rātou. Moi mai rā, moi mai rā. Kia ora everybody. Hope you enjoyed that little kōrero. I'll hand it back to Huia. Hello. Am I echoing? Not too badly. Kia ora. We're back. Right. Let's do some hakas, eh? Crack straight into it, eh? Yep. Tēnā iruia. Hoi. Aue aha te hau e wawara mai rā. Aue ponga hau e whā e wawara mai rā. Wawaki kauana ngatai ngaru ngaru
ana I wai te mata. Toi Ahurei ki te rangi ngā waka ki uta. Kia ki te ai au ki a rongo ai. I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka taka hia, taka taka hia te whenua. I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua. Ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e aue. Etu, pahiri ngā iwi o te matu pakia. Oi, aha tērā. Haere mai aue. Haere mai aue tunoa. Amanga kōrero o te iwi kuangaro. Tuku tuku I te rangi, tukua ki te whenua. Ki tata parawau etu nei. Etu, pahiri ngā iwi o te matu pakia. Oi, aha tērā. Haere mai aue. Haere mai aue ki taku hui. Get the purpose. Right. You want to do that again, or would you like to move straight along? All righty. One more, whānau. All righty. Tēnā iruia. Aue, aha te hau, e wawara maira. Aue, ko ngā hau e whā, e wawara maira. Wawaki kauana ngatai, ngoru ana I wai te mata. Toi Ahurei ki te rangi ngā waka ki uta. Kia ki te au ki a rongo ai. I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka hia, taka hia te whenua. I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua. Ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e aue. Etu, hahiri ngā iwi o te matu pakia. Oi, aha tērā. Haere mai aue. Haere mai aue tunoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kuangaro. Tuku I te rangi. Ki te whenua. Ki taka parawau etu nei. Etu, pahiri ngā iwi o te matu pakia. Oi, aha tērā. Haere mai aue. Haere mai aue ki taku hui. Ko pai te hau. Alrighty. Bloody love that haka poiri. What do you want to do now? Do you want to run through what I do know confidently of Hiwianiku? Yes, Right? please. Right? Okay, forgive me. Kia manoa nui I'll do my best, whānau, to share this with you as best as possible. Kia ora, cousin Ken. Oh, beautiful to see your beautiful face. Tuakana, ngā mihi nui. Hey, kino. Alrighty. Oh, breathe. Right. E noho anau I te hiwi o ne pū I tā pora he unga tapu no te waka o whakatau. Horongo mai ki te wai te aki ngana ngā tai e. Kai tau hara ngā rua I puta ai te kōrero. Ka tahi anō te iwi kai raroa e. We'll run through that one again. And
If Joe's onto it, we'll move on to Mātai Akira. I'm not onto it. I'm not onto it. Kia kaha, kia tatou. All right. E noho ana I te hiwi o ne pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he ati ngana ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai raroa e mātai ake ki tangaroa whakamana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu haka atura ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe. Ka wai. We'll run that from the top to the end there. And in the meantime... Beautiful. Is that coming through clear, everybody, or are we lagging? Oh, good. Great. Waiama? Sing. E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he ati ngana ngā tai e kai tauhara ngā rua ki puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai raroa e mātai ake ki tangaroa whakamana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu haka atura ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe. Awesome. Every mouth that I can see is moving hard out. Awesome. Funny. I think we'll do that one more time. I really love this way. It's like, ready. E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he ati ngana ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai raroa e mātai ake ki tangaroa whakamana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu haka atura ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe. Love it, love it, love it. Righty ho. Kahoot whānau, kore te mai koutou? Aye. Yes, Aye. 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 Right. All righty. Give me 2 ticks and I'll be right with you. Oh, just while Hui is bringing up kahoots, there's a couple of real key lines in that waiata. One is korongo mai ki te wai, he ākinga nā ngā tai. That talks about rongo mai drowning and dying in the water, and he becomes something that's smashed upon and lashed upon by the tides of the kaipara. So there's some real beautiful kōrero in there, and once you start to get the words down, the pictures will start to come to you. Some of them might not be very nice pictures, but they will come. Some of them might look more like this. Kia ka tātai, ko tō tātai nama, a rehita, wha, whitu whitu, waru, whitu, toru, rua. For those that are new to Kahoot, what you can do is go tēnā koe hau ngā. You can go to Google and search for Kahoot and just do the Google online version at this moment. But when you get a chance, what you can do is go to Google and download the game called Kahoot. Kahooty. Ka pai, tupiriri is a goat. Oh, is goat. Rangi tinia. Interesting. Oh, level 3, tēnā koe. Cafe Ole. Ko wai tai atu ki Cafe Ole. Alrighty, ahua rua tukau mā whā tangata ki roto i tō tātou hui topa.
tahi, kaima tahi ana ke koe rihi taki tō tātou kemu. Wai tēnā, kore tai te kite. I will name you Maki Maki couple. Alrighty, te kaima rua o tātou, te kaima whā. Ka tatari tonu mo te āhua ka he kona. That's my mecca, ko wai, hauriki mecca. No, Mecca's not. I know, son. Mecca's Ka reroa. It's that whawhai, you know, when you got 4 in your family and 2 want to go to Burger King, or 1 wants to go to Burger King, 1 wants to go to Wendy's, the other one wants to go to McDonald's, you know. It's like, ka roa ngā rārangi, kare kore. Okay, And that's every time we go to a kai shop. marima o tātai, koe rā tātai. That's all it is. Oh, tūperiri nane koti. Righty. Let's go, whānau. Let's timata. She is right. Whoever Righty. that was. Ka hutu ki te mahi. Ka huti tuarua. Tēnā, hini wai. Tēnā, ava sexy. Tō tātou ingoa mo te kahutu. Alrighty, tātou tuatahi mo te rā. Ko wai, te tūpuna nei. Who is this ancestor? We know who this is, whānau. We so know who this is. Kei mā rima o tātou. Ko rehi tāmo te keme, ko tūperiri, ko tarahawaiki, ko te kawau, ko hera whakamana rānei. Kei au wai te tahi kawa o hera whakamana. Patai pai. Ko tahi anō, ko wai, kei te taturi kia wai. Ka wai, tēnā tātou, ko te whakautu e tikana, ko te kawau. Api hai was, I think, in addition later, and you can ask Joe about the rest of the kōrero. Ka wai. Alrighty, kei te podium. Oh, tūperiri is a goat. Nani ko te, tēnā koe. Au ware, tuarua, maki maki kāpō, tuatoru. Whitis kaima whā, tēnā koe Bobby, tua whā and maunga tu arima. Tūperiri is a goat. Right, puzzle, tēnei. Whakaraupapa here, te whakapapa ki te whakatakoto tika. Right, so to do this on your phones, I think most of us know how to do this, but you actually have to like push it until it's selected and then drag it to where it goes, right? So, haha te whakatakoto tika. Haha kai mui a hau tēnei wā. Ko ngā tūpuna, enei tūpuna. Ko kahurau, ko pepetaha, ko rua wheke, ko waihekeau. And I don't think that we've had any specific kōrero i ngā wahanga hītori. E pāna ki enei tūpuna I tēnei wā. Be looking forward to it. We've heard lots of kōrero about waihekeau. Can someone type in the chat the name of that maunga in the back there? Some clever person. Gotcha. Ha te ingoa o tērā maunga. Kia kaha kia tātai. Whātikau pahinati I tika. Nā pepe taha ko rua wheke, nā rua wheke ko kahurau, nā kahurau ko waihekeau. Tēnā tātai. Kia kaha ki te ako. Alrighty. Ko wai kei te podium, ko tūperiri is a goat, te aho mātua tuarua, auware tuatoru, ara nau tuawha, maunga. Tuarima, ngā mihi nui. I'm thinking this is another puzzle. Whakaraupapa here te whakapapa ki te whakatakoto tika. Anō he ko tahi miniti kia koutou, kia whakatika I tōna takoto. Ko ngā tūpuna e aro ana tātou, ko hukatere, ko makawe, ko pāwhero, ko tūperiri. Kua rongo whānui mō ngā kaupapa e pāna ki a tūperiri, a ko tētahi āhuatanga, a ko te TikTok o tūperiri, e kōrero ana mō tētahi mahi nui tōna tūpuna a tūperiri. I aia I tēnei wahanga o Tamaki Makaurau, when tūperiri was living down in this end of Tamaki. So, yeah, ka nui ngā kōrero hītoria I pāna ki enei tūpuna. Ko wai kei te nuku neke tonu I ngā ingoa tūpuna. Ka pai ake tēnei whakatakoto āha haurua o tātou I tika, nā mākawe, ko pāwhero, nā pāwhero, ko hukatere, nā hukatere, ko tūperiri. Ngā mihi nui, tūperiri kei mua tonu, auware, ka pai, you are flaming, e auware, ara nau, tuatoru, maunga, tuawha, te aho matua, tuarima. Ngā mihi nui, alrighty, pātai tuawha, whakaraupapa here, I think this is te wahanga whakamatinga mo te puzzle, me kira, ngā mahi papa hono, papa kuhukuhu, hera whakamana, tara hawaiki, tūperiri, api hai te kawai.
he rua, tēnei tatari. So it's what you're gonna understand and then we'll just press next or no one. Kei te pātai, kei te whakaoti tonu rātou. Itahi. Rua tukau he kona e toi ana e hoa mā. There's about 4 of you that still need to answer this, and you might have to remember to press submit. Kia ora, alrighty, kare te whai tēnei. Tore tukau whai hena te o tata e mohe ana ki e nei whakapapa tika. Nō reira, nā tūperiri ko taraha waiki, nā taraha waiki ko a pihai te kawau. Nā pihai te kawau, ko hera whakamana. Kia ora tātai. Alrighty. Chat. Ka haka te chat. Tū tā moe. Kai te tika rauina, ngā mihi nui, ko tū tā moe tēnā i te whakahuara. Ko ai kei te podium, tūperiri is a goat maunga. Auare, I don't know, me maki ka pō. Right. I don't know. I don't know. Righty ho. Patai, tuarima. Ko wai te wahine api hai te kawai. Ko kurarua. Ko hine te waiora. Is it hine te waiora? Or hine te wairoa? Wairoa. Oh, kia manawa nui mai. I don't know. E te tupuna. Ko mokurua. Ko tēnā mea whakamiti. Kiripiro. Ko kiripiro rānei. E whamā ko kiripiro, te whakautu, e tika ana kia kaha tātai. We might play this one again on Friday. Boom! Go bye. Alrighty, not too much movement, just swapping around places. Tūperiri, I don't know, maunga, te aho matua, and auware. Ka pai, ka kaha era atu o tātai. There's patai tua uno. Heha ngā kupu e whai ake nei. What words come next? Sure. Kei te rongo te katoa ki o kupu. Kari koe moho. I he koe. I he tūperiri. Waimari e tatai. Alrighty. Ko te whakautu e tika ana. Kei hea ngā kupu. Karangita mira ai ngā here. Ka pai. Te nuinga i tika. Ngā mihi nui. Ha kai te podium. Kari koutou e nuku. Nō reira. Ka koke. Whakamua tonu. Raiti ho. Pātai tua whitu ko wai te kai tito o te haka he ope taua. Who composed he ope taua? Was it Toi Ahurei? Was it Joe Pihema? Was it Tarumai Kerehoma Hoani? Was it Moeahi Kerehoma? Nā wai, te haka I tito. This could be a trick whānau, but it might not be too. It might be very helpful. Ne? Ko te whakautu tika. Tēnā koutou katoa I tika, koutou katoa. Ka pai, ko te whakautu tika, nā Joe Pihema tērā I tito, kari nukuhanga ki te podium, kua koke, whakamua. Weha whai there whānau, ko wai te kai tito o te waiata, ko te pai tapu. Who composed this waiata? Ko te pai tapu a te kawa, e tu atu nei, au e kai para, te wairoa, ngā wairere atu. O te ata I rehia, ngā wairere tupuna. Ka wai! Ko te whakautu I tika ana, ko Toi Ahurei, aroha mai mea I he aku kupu. Kai te ako tonu ahuia ki ngā kupu e tika ana. Raiti ho, kai te podium, ko heke a tūperiri, and kai te ngutu tautau ia. Aranau, kai mua koe, maunga, tuarua, te aho matua, tuawha, auare, tuarima. Ka pai, ka kaha kia tātai. Alrighty, patai tua, iwa ko whiri. Te waiata nā te kawau I tito mo tōna whenua. Select the song that te kawau wrote about his whenua. Was it Hea te hau? Probably not. I think somebody that starts with the letter T wrote that. Katuo? Te ao kapua? Pāpaki mai. Pāpaki mai. Ngā maru nui.
Wawarahia. Kia ora, ko te whakautu I tika ana, te nuinga I tika hoki, ko te ao kapua, ngā mihi nui. Kei te podium. Oh, ko nuku. Ara nei, kei maunga tuarua, auare, tua toru, maki, tuawha, and tūpiriri, tu arima. Tōna wai marie, tiri tō waha. Pātai tikau, ko wai ngā tupuna, ka whakahuatia I tēnei wahanga. Who are the tupuna spoken of in this segment? Don't keep singing for you. Ka pai, tēnā koutou. Ko tūtaki, ko waiheke aue. Ngā mihi nui, koe rā te whakautu e tikana. Ka pai, kei te podium, kua paku, tēnā koe, kawhe ole. Kua kuhu mai, ki te podium. Ngā mihi nui, kawhe ole. Ole, maybe. Pātai tikau mā tahi mo tēnei rangi. What phase of the maramataka are we currently in and entering into? Is it rākau nui? Is it mawharu and ohua? Is it tamatea aio and tamatea kai ariki? Is it takido and oike? Ha tēnei wahanga e whama. We know that every time that Huia does a kahoot, she normally puts at least one pātai e pāne ki te maramataka. So, yeah, kia kaha ki te imera atu kia kingi. No. He's been giving some great kōrero. Rākau nui tēnei rangi e hua mā nui ngā kōrero o te tākuta arangi mā tāmua ki rungi Living with the Stars. Ina nahi, puta mai te tahi kiri ata hou. Tiro whānau. That's like really interesting. Awesome. Kei te podium tātou, kore kohe neke hanga, ka koke whakamua, pātai te kaumārua mo tēnei rā, there is more than one answer e hua mā, ko te ahanga ingoa Māori or Venus. So these could possibly all be correct answers e hua mā. And if they are, and you only select one or two, you will only get that amount of points, right? So if there are 3 correct answers here, and you select all 3 of them, you get the full points for this question. I don't know that until I was playing last weekend. Yeah, gosh, lots to learn. So, whērangi, mere tū ahi, kōpū, tāwera rānei. Haha, ngā ingoa Māori mō Venus. Kia ora, e hoa mā, ko mere tū ahi, kōpū, tāwera. Ngā whakautu, e tikana. Ngā mihi nui. Ka pai. Ara nei. Aki, kawhe ole, tupiriri o kua hoki mai ki te podium, no reira, kei te mene anō ia, maunga, tua rima. Ka pai. Pātai te kaumā toru mo tēnei rā, kua hia ngā tau mai te tuku whenua. How many years since the gifting of land? We're referring to, in particular, one particular time. I think we all know what we're talking about. The tuku whenua that we commemorated on Saturday, e hoa mā. Is it 100 years since then? 207 years? 124 years? Or 181? E hoa mā te nuinga I tika. Excuse me, ka tai tino ho. 181 years it has been since the tuku whenua that was commemorated last Saturday. Hi, Auntie Rangi Māori. Awesome kōrero this morning. We should record that and put it out on our Facebook page, man. It was amazing. Thank you, e mihi ana. No movement on the podium. E hoa mā. Aranei has the highest answer streak of 9. Ngā mihi nui. Ko waia aranei. Aranei. All right, pātai, te kau mā whā. Mo tēnei rangi, hea te take nui I tuku whenua ai a api hai. What was the reason for the 1840 tuku whenua? Was it to sell land for tobacco and blankets in red? Blue, to create a binding relationship between Ngāti Whātua and the Karauna? Yellow, because he wanted to give away land? Or kakariki, because he had lost his mind? E hoa mā, is definitely not kakariki. Ngā mihi nui e hoa mā. 2 in 1 game. We've never had it. We've only had 2 other games. We've had absolutely everyone correct. E mihi ana kia tatai. Righty ho. Last 2 questions for the day. No movement on the podium. E hoa mā. Pātai te kaumārima mo tēnei rā. The 1840 tuku whenua was a land sale. True or false? Ha tērā noho, Joshua.
It's like, oh, weana. 1840, tuku whenua was a land sale. E whama, kahore, Who is e Kapeoli? korerawa. Right, shush, Hoya will calm down. Righty ho, kei te podium, kore kai he nekehanga. All right, pātai whakamutinga. Oh, right, I was thinking, I didn't do a last song. All right, who did a TikTok in front of this amazing whakaturanga last Saturday? Was it Kingi? Was it Soraya? Was it Atakura? Or was it Huya? Who's Huya? Oh, yeah, that's Huya. All right. We're still waiting, by the way, for those other teams that are still doing your TikTok. Kuhumai. Righty ho, Atakura, indeed. And it was really awesome. And on my TV, I couldn't see who was behind her, so that's why I didn't put it. But I was assuming it was Anahira and maybe Waimari. Kia ora, ngā mihi nui, ki te podium e huama, ko wai I tua I tēnei rā, tua toru I tēnei rā, ko cafe ole, tua rua mo tēnei rā, ko maki maki kapo, and tua tahi mo tēnei rā, ko Waiata, ko aranau. Alrighty. Bye-bye. We will reveal e huama. I just need to shut that noise down because it's like driving me insane. Right. And I will be with you guys shortly. No reira, ko wai a cafe ole. Cafe ole. Kia ora whānau. E mihi ana, ka pai, ko ai te tuarua, ko Kila. ko tuarua, ko maki maki. Yeah, I could almost guess that, baby. Ngā mihi nui, alrighty. E, tuatahi, aranau. I don't know. Is he sitting next to his wife? Kia ora whānau. Ah, yeah, baby. Tua tore mai, tua whāranei. They put tua bales at least 3 times. Ngā mihi nui, babe. That's me for the day whānei. Ka hua ti te rākau kia jau. Don't forget tomorrow. Kori kori tina. Oh, remind myself. Haere kai atu I te tūrei. But kori kori tina na āpopo. Whetu karaka I te ata. Jump on our Zoom, our hutupa with Bailey and Tukaiora. Obviously, karakia I ngā pō. He mea no? How tēnei rā? Dr. Jeff? Dr. Jeff, I think, goes on Wednesdays to 3 o'clock. So, hey, yeah, and stay clicked onto our Find Maya page because we don't know where, what's it called? Shot doi. Kei hea ia e haere ana. Come on. Alrighty, so stay locked on to the Find Maya page. Kia mōhio tātai. Kei hea ia e haere ana. Please encourage our whānau that are looking to get vaccinated. Pātuhi mai I mera mai kia rangimari kia mātou I Whai Maya. We're looking at the list of our whānau who haven't yet been vaccinated. So we're really going to be trying hard to get to all of them. Kia noho haumaru tātai. Ngā mihi nui kia tātai. Me noho haumaru. Auntie, love you fellas. You fellas were the cutest, man. I just wanted to cuddle you all, honestly. And just the banter between you and Uncle Danny was beautiful. Koe rā huia. Ngā mihi nui. I'm meeting now. Kia koe te rā. Kia ora, let's go through manawa mai once to just keep it locked in there. We're making some beautiful movements with Hiwi o Nepu. And so let's just give a little bit of love to our manawa mai, and then we'll wrap it up straight after that. Nā reira, ngā mihi nui. Manawa mai, tatau mai e tu, te riri e tu, te nguha e tu, tu panini tu, tu parere tu, tu pako, ko ta I he ako. I raro I aku taha kangaru e tu, ki te rangi te whakarangona mai ai. Taua papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira mai. Te rangi te whakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua. Te tupua horo rangi horo a utata, kina te manuta, kina te po, ki raro tonga oi, ta kina ki hawa, ki rongo te po, rongo te ao, te ue ariri, te ue angu. Wai riri whakahume tamaki tōna whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mateo,
tū whakararo tangi amu amu ki o nā tuahine nunu I roro a awa e kore tai a te riri ko whakata anake te toa e ngana ai te tangi a te wahine. Ka pai, ka pai. So that's where we've taken it up to. We've taken it up to e ngana ai te tangi a te wahine. Oh, do you reckon that, shall we just take it from tangi amu amu down to all? Yeah, ka pai. Ka pai. Let's have a couple of run-throughs, eh? Have a listen to this. E ngana ai te tangi a te wahine, rukuhia huka huka tapatu, ki te tai hanga ia ake koto, na ihu tiro ake koto, na hoi o. Ka pai. Let's just run through that from rukuhia huka huka. E ngana ai. E ngana ai te tangi a te wahine, rukuhia huka huka tapatu, ki te tai hanga ia ake koto, na ihu tiro ake koto, na hoe o. 2 more times. I just encourage us to open our mouths because these are, they're interesting syllables. So we just need to open our mouths so we get the right vowel sounds out. Ka pai, 2 more times. E ngana ai te tangi a te wahine, rukuhia huka huka tapatu, ki te tai hanga ia ake koto, na ihu tiro ake koto, na hoe oi. 1 more time. E ngana ai te tangi a te wahine, rukuhia huka huka tapatu, ki te tai hanga ia ake koto, na ihu tiro ake koto, na hoe oi. That's us for today, I think. E te iwi, tēnā koutou, te huri mai, te hono mai ki tēnei whakapāhotanga. Lovely to have everyone here, even if it is only for 55 minutes to an hour. But what an awesome opportunity to whakawhanaunga tētahi ki tētahi. Have a great afternoon, everybody. Pilipi, have you got any pānui? Kahoot, pai ana. Any important pānui out there amongst any of you? Anyone getting married, having babies? Pai, ka pai. Okay. Ngā mihi nui. We'll see you on Friday. Hei te Friday, ne? Hei kona mai. Yeah. Aroha nui kia koutou. Coffee,